Hey everyone, I'm back. Sorry for the wait. I wasn't quite ready, but I didn't want to. What's that called? I didn't want to post the. I'm gonna be late since it would only be like a few minutes. But I was. What was I doing? I was putting lotion on my hands. I didn't want them to dry out. Then I was grabbing a jacket. I think I might be sick. But hello for hi Sana. I might be sick. I don't know for sure, but yesterday, was it yesterday or the day before? Like in the morning, my throat was feeling kind of scratchy. That kind of went away, but right now it's feeling kind of scratchy too. And I've been really like tired and kind of low energy. So maybe I caught something. This year, what's that called? This year, I didn't get any vaccines or shots because, I don't really leave the house, so I don't really feel the need to. Honestly, like I don't. Well, I went out yesterday to Costco, but before that, basically, I don't really go out ever, other than for like grocery shopping. So I don't feel like I need it. Last year I was super updated on my vaccines because I went to Japan. But outside of that, I'm basically at home all the time, so it doesn't feel as necessary. I do think what's that called? How do you say it? Since COVID, I actually haven't gotten sick even once, so I'm overdue to get sick. Because ever since COVID, everyone, everyone started social distancing and wearing masks and being more cautious. I didn't get sick at all. Like before, I used to get sick like, every winter. Even if I stayed home, like I would catch it from, my other family members who do leave the house all the time. So I used to get sick every year, around flu season, like November, December. But basically for 4 years for COVID, I didn't get sick even once because everyone, practiced their good hygiene and all the precautions. So it's been a while, but hopefully it's something minor. I did take some, vitamin C. I'll probably try to take some elderberry later. But hopefully, get over it quickly, and hopefully it's nothing too bad. Maybe I just need a little bit more water. Stay hydrated. Stay well fed, stay warm. That's another one. So I went to get a jacket because I'm going to be doing laundry. I'm going to wash my jacket tomorrow. So I pulled out another old one. Yes, welcome back everyone. Today I didn't know what to stream because I wasn't feeling too well. So I was also looking at I guess I didn't pay attention last year since I went to Japan. I also didn't buy any games last year because we were busy with... What were we busy with? Probably just mostly Project Sekai. It was kind of new at the time for me. Not super new, but I was, really, really busy and kind of into it. But I noticed that, I was thinking about what to play. So I did end up buying 5 games total. The ones that I mentioned. Technically I can still get a refund on all of them except Balatro, because Balatro I played and streamed already. But the other ones, what was it? Also PSA, I think the Steam sale ends in roughly 9 hours and 52 minutes. So if you're still looking to pick up anything, now's the time. But I picked up Project Diva Megamix plus Hatsune Miku, and then picked up Shashingo, Hollow Knight, and Vampire Survivors with the first 2 DLCs, because I felt like the other ones, they force you to buy a soundtrack and then the deal isn't that good. But I was looking at the Twitch categories today, and normally older games like that, I've had Vampire Survivors on my follow list for the longest time, over a year. There's like 500 people watching. So it's definitely popping off because of same thing with Hollow Knight too. Hollow Knight's very old. There's no Silk Song.
announcement or anything, but you know, there's like 400 people watching, so you know, definitely people starting to play those games because they got them during the Steam sales. What I feel like, so I feel like it's almost a bad time. The only one that didn't have anyone was actually Project Diva, but I felt like I was too low energy to start, you know, a new rhythm game today, so I decided to go with my comfort pick, you know, my usual game, Project Sekai. Also, if you guys saw my Twitter, I did have a little bit of time to test my tablet last night, my new iPad. I don't think it's any better than my Android tablet at all. So all my issues is 100% skill issue. There's really nothing to do about it. I just have to... I will just never get any better. I don't know what to do, but I'm planning to keep playing it for now. Maybe I just have to worry less about getting better. I'll be, you know, my best full combo was 27 over a year ago, and now it's still 27. Probably not going to change anytime soon. I think I've hit my skill cap, or my skill ceiling. Just it's the end of improvement. There's no more training arcs. If you guys remember, ever since July. Yeah, that's true. It is older, but you know, what's that called? Hollow Knight is old as hell too. Hold on a minute. Let me look it up. Hollow Knight is 2017. That's 7 years ago. And Vampire Survivor, I mean, Vampire Survivors is different because they have brand new DLC, you know, every year. But Hollow Knight's super old too. No expansions, no DLC, but it's kind of popping today too, so it's a little weird. But definitely, you know, I never took into account that, you know, the popularity of games would change after a Steam sale. Because I do kind of, you know, choose what games to stream kind of due to that too. You know, it's part of a, you know, strategical choice for growth. Alright, thank you, Sana. But today we're just gonna be doing story. I need something comfy. I need something comfy and familiar, so it's gonna be Project Sekai. I was literally thinking about what else. Also, another one that's popping off today. Honkai Star Rail is really popping off today. There's like 15,000 people watching. Sunday, the new 2.7 patch just dropped today, and you know, Sunday's up. So you know, what's that called? When's the last time? What was the last patch? Last patch was Rappa, and then I forgot who else. There was Jiao Qiu, but he was kind of a side character. But Sundays, you know, a lot of people love Sunday. He's, you know, a lot of people's top husband though. So now that he's available, it's really popping off. Tons of people are watching. Tons of people are streaming. It's crazy. I didn't even download the patch yet, so I don't know what's up. So you know, that's an option. So, you know, so on the in the future, I do need to do Honkai Star Rail story. I'm gonna be pulling for Fugue, so that's in another 3 weeks. And then Wuthering Waves, we still have the companion story as well as a lot of exploration and event stuff. Project Sekai, for this event, I think I'm safe. I really think everyone is really tired after World Link. This is again just same as the last event. I have used this 0 battery so far, and you know, I'm above tier 2000. So you know, my goal is only tier 5000. So I don't even need to pop any batteries, which is good because I wasted way too many during World Link. At least I'm above 100 now. It was down to like 90 something. So yeah, so this one don't really need to. I kind of wanted to play. I don't think I want to do another 3 hours of Imperial Girl. I feel like I'm not getting anywhere with it. It's also very tiring. Same thing, no more 3 hours Samsa either. I mean, there are a couple easier ones that I know I could easily hit, like Awake Now. I could definitely. 28 Kitty I could do for sure. But I'm like really set on Imperial Girl being my first 28 and Samsa being my first 30. But that's for another day. Today we're story, you know, connected to emulator. Oh, but yeah, so iPad 10th generation. I don't know if anyone's using that one, but I think I'm gonna try to return it soon.
I might give it another try. I don't know if you guys could read the chart on my Twitter, but it's basically the greats, goods, was it greats, goods, bads, misses, or something like that, and then the late and early. So you can see that my Android tablet I have is very, very early, and then my iPad is very, very late. But roughly, it's the same amount of greats and mistakes as well. So, you know, there's no big difference. At least nothing noticeable. I mean, there are physical characteristics that I probably won't get into unless anyone really wants to hear about the iPad 10th generation. But those also kind of lead me to not want it. But those I kind of knew already. Also, another thing is that even though iOS has a vibration, you know, so Android has no vibration option for Project Sekai, but there is for iOS. But apparently, there's not a single iPad that has haptic feedback. So you know, they have a vibration option on the iPad Project Sekai, but it does nothing. It literally does nothing because it doesn't exist on the device. So it's literally only for phones, which is probably, you know, a good amount of the player base, I think. I mean, I started on phone too, but you know, my hands literally started bleeding the first day. All right, that's it though. But that's what I've been up to. Yeah, and I'm just feeling kind of tired. My throat's kind of scratchy. But we're gonna make progress on story, which is nice. This last one was really cute for Kohane, though there wasn't too much drama. I thought there would be more drama started with Taiga, but they're gonna save that for the next story. And then, you know, their performance was a success, so that was great too. So we're on to the White Day story. We're making progress. This is the end of February, so it'll still put us at 10 months behind. But if we do another one, then we'll be back to, you know, 9 months behind. And you'll be making progress, which is good. Never give up cooking. So, this is a White Day story. Tsukasa and Saki invite Toya over for a party. With White Day approaching, he wants to give something back to the two of them. He tries his hand at baking from scratch with varying results. Hold on. So Saki and Tsukasa and Saki invite Toya. The Tenmas invite Toya. With White Day approaching, he wants to give something back to the two of them. But who is this he and who is the two of them? Is Tsukasa the he and the two of them is Saki and Toya? Or is the he Toya and the two of them Tsukasa and Saki? That doesn't make sense. It's gotta be Tsukasa, right? It's gotta be, I think. But technically, what has Toya done for him other than call him senpai? I don't actually know. There hasn't been too much story. It's likely Toya? Wait, how can he's literally there? And it's his house. How can it not be him? Oh, it isn't. Oh, it's Rui. It's Rui, Toya. Saki has a 2-star and a Miku. Huh, that's interesting. So, but that's the other question. What has Saki done for Toya? I feel like it doesn't really fit either way. Saki, I don't know. What has Saki done for Toya? That's a weird thing. So we will see. We will find out soon. The two of them. I don't know. We'll find out. No, I don't know the full relationship. If it's in spoilers, then I don't want to know. From what I know, they're like family friends, and then I remember the story where, you know, Tsukasa, what's this called? He encouraged Toya to pursue his street music and to be with Akito, basically. But I don't think Saki was related to that, so I don't know what he wants to give back to the two of them. So I don't remember anything between Toya and Saki at all. Okay, but we will find out. A wonderful invitation. Let me see. Let me double check everything, make sure everything's running. Alright, we're good. Wonderful invitation. Toya and Saki. It is Toya and Saki. But yeah, Project Sekai story is my comfort pick because it's quite relaxing. It's, you know,
Project Sekai gaming is physically demanding. あった。枕の下に隠れてい And たんだ。 then playing something new, you know, because it's new and I have to adapt, it's better to be high energy as well as, you know, I have to be alert to kind of, you know, set things up. But this is something I have already. You know, it could have been Honkai Star Rail, but that's too big, or it's too busy right now. And then Wuthering Waves, I feel like I chose this instead, basically. I feel like we never see Toya's room during the day. So in the day, it looks so bright with those giant windows. Tsukasa helped Toya with his father. Yeah. That's what I know. That's what I know, but I don't know how he would be grateful to Saki as well. トーヤくん、久しぶり。サキさん、おはようございます。どうされたんですか？ We'll find out. ちょっと話したいことがあって、今時間大丈夫？はい。 Yeah, like I don't recall Saki ever talking to Toya. I do always recall Toya talking to Ichika. Or Ichika is always super flustered whenever Toya shows up with Tsukasa. That's why there's something going on between them. That or Ichika is just, you know, super shy as usual. よかった。それで話なんだけど、再来週にある食事会の話ってもう知ってる？ああ、この間母から聞きました。確か日曜に俺の家にサキさんのご両親が遊びに来る。 And so they're like family friends. それ最初にそれ聞いたとき、久 That's しぶり true, に that's true. ご飯だ That って makes sense. お兄ちゃんと喜んでたんだけど、お父さんに今回は大人だけの集まりの予定だからごめんねって言われちゃったんだ。そうだったんですね。大人同士積もる話があるんだと思いますが、俺もサキさんや司先輩と食事をしたかったです。 Okay, so they're dining at Toya's house, but adults only. So Toya's gonna go to the Tenmas, hang out with the kids. だよ Probably. ねだよね。よかった。トーヤくんもそう思っててくれたんだ。実はね、昨日お兄ちゃんと私たちは私たちで家でパーティーしようかって話してたんだ。 Own dinner party. 再来週の日曜、うちに来ない？サキさんたちの家にですか？もし嫌だったら全然断ってくれて大丈夫 I だ mean, よ。 he's been there before, right? 私たちまだ何の準備も始めてないから。いえ、再来週の日曜でしたよ But ね。 we do know それなら予定もありませんので。 Akito also shows up. Rui has a card, so he's got to show up. But none of the other girls show up, so it's only Saki. 後でお兄ちゃんにも伝えなくちゃ。きっと喜ぶよ。こちらこそありがとうございます。パーティーとても楽しみです。うん、すっごく頑張って準備するから期待しててね。それじゃあ日曜日はよろしくね。バイバイ。 Bye bye. はい。 Yeah, I didn't. ではまた。司先輩とサキさんの That's what I wanted to パーテ stream ィーか。 today. Ah, so cute. 懐かしいな。 Though I don't know how old they 今で were. も思い出す。子供の頃あの家に行くとなんだかとてもホッとした。あの頃は自分の家では気持ちが休まる暇がなかった。 Toya has 2 brothers, I believe. 今はもうそんなことも少 I なく think なった。 he's the youngest, maybe. それでも子供の頃はあの家に預けられるのを That's どこか that's what I 心待ちにし think て I いたものだっ remember. た。 Not like they're not like, you know, main character siblings though. Like 二人に会うのが like the Otoris or 楽しみだ。 like, you know, like Mizuki's sister. They never shown up on camera, or even in dialogue, I think. まだ集合時間には早かったか。とりあえず待ち合わせ場所へ向かうか。いつも通りメイコさんのカフェだったな。
あら、トヤくん、こんにちは。もしかして、今日も練習？メイコさん、 They say they're practicing in Sekai. 午後から雨が降るそうなので、 It did. 今日はこちらでやらせてもらおうかと。 I guess it never rains in Sekai. 今日はどこかへ行かれるんですか？ええ、リンのところにね。歌の練習に付き合うって約束なのよ。なるほど。それでは今、お店の方は？ああ、それなんだけど、実は今、お店をカイトとレンに貸し出 There's してるの。 a 貸し出し？ Miku どう card, いう right? ことでしょう？ It's not それ a が、 it's not a Kaito or Len card. There might be a Kaito card. キッチン借りたいから、一日だけお店を使わせてくれない？ There may be a Kaito card too. いいけど、キッチンだけなら今からでも使っていいわよ。 Forgot already. その We know there's a そ Rui れじ card. ゃダメで、お店の中、他の誰も入らないようにしたいんだ。貸し切りって感じで。 Oh, it was a Kaito card with Uh-huh. with Miku, and I was like, I thought it was a Miku card. それはまだ秘密なんだ。とにかく、お願い。 Yeah, like for White Day, it would be weird to ということ have が、a Miku card. それは不思議な話ですね。何か見られたくないものでもあるのでしょうか？そうかもね。まあ、この時期だし、大体予想がつくけ Based ど on the ね。 time of year. そうなんですか？それなら俺たちも今日は店に入らない方がいいんでしょうか？どうかしら。もしかしたら、あんちゃんと小金ちゃんは入らない方がいいかもしれないわね。 Mm-hmm. けど、トーヤくんとアキトくんなら大丈夫じゃないかしら。俺たちなら。きっといてがわかるわ。Yeah, それ maybe. じゃあ練習頑張ってね。メイコさんたちには知られたくないことか。 Toya's really innocent. レンとカイトさんは一体何をしているんだ？ I mean, I guess that's part of his charm. He's like the innocent, rich boy. That's his charm. Tsukasa's, obnoxiously overconfident. Right, so I looked at this, but I totally glanced over it. So yes, Kaito is the 4-star, Rui, and Toya. I don't have any of them. It's probably limited. The Miku is a 3-star, so that doesn't really count. This is gonna happen somewhere. What are they making? I can't tell if it's sweet or savory. It does a chocolate bar there. This is some kind of spices, but it doesn't. It looks spicy or like I don't know. She got those crazy eyes too. But yes, Saki. I don't know what set this is. I'll check it out later. Let's keep going. A special gift. Well, who's there? Rui shows up, so I don't know how they can possibly meet. They're not gonna meet inside Street Sekai, and they don't really have a relation unless they bump into each other outside of Tsukasa's house or something. I mean, they go to the same school. Is a mega green flag? He's too innocent though sometimes. I don't know. That's part of his charm. I'm sure, that's 俺 part や of ア his キトな charm. ら入っても大丈夫だと言っていたが、本当に良かったのだろうか。 He's like, he's polite gentleman and he's rich daddy's boys, with daddy issues, so 騒ぎすぎないようにね。バターが溶けないように素早く整えるんだ。 making something. It's probably not auto.
They have some kind of dough. オッケー。二人はキッチンで何か作っているみたいだな。だが何を？ Well, we know Akito's not gonna show up, いい so 調子。それができたら are we gonna あとは run ラ into ップで Rui? 包んでああ、トウヤくん、いらっしゃい。トーヤ。すみません。貸し切りだとは聞いていたんですが、やはりお邪魔だったでしょうか。大丈夫だよ。でも、少し待ってもらえるかい？これだけラップに包んじゃうから。あ、麺、頼んだよ。I don't know what they're making yet. Something involving dough that needs to be cooled ふう、 and wrapped. お待たせ、トウヤくん。ごめんね、バタバタしてて。I don't actually いえ、お気にな I さ don't らず。 bake anything actually. それより今のは Like I cook a lot of stuff, but none of it's like baking. No baked goods. 今はね、麺と一緒に Like oven クッ roasted, キーを but 作っ nothing てたん baked. だ。 Cookies. もう帰っと騙さよ。はは、ごめんごめん。けど、言わなくてもきっともう、だいたいバレちゃってるよ。すまない。知られたくないことだったんだな。Yeah, but I cook a lot. I cook basically like トーヤだ the ったら majority, not 問題 more ない than the からさ。 majority. I cook like 95% of the meals in my house. メイコやリンたちには言わないでほしいんだ。 I guess びっくりさせる予定だから。 I can't really eat sweets. Pretty. Same with a lot of my family members too, so that's why I can't just bake もうす freely ぐ all ホ the ワイ time. トデーだろ。だからリンたちに贈り物をしようと思ってさ。けど普通のプレゼントじゃ面白くない気がして、リンたちが驚くような美味しいお菓子を作ろうと思ってカイトに教わってたんだ。なるほど。そういうことだったのか。本当は、僕よりメイコの方がうまく作れるんだけどね。でもほら、 They're meant for メイコ Mako にも though, 渡すんだし、 so they can't ask her. She knows all about it though. It's her cafe. それは確かにそう She's です just ね。 outside humoring them. レン、いいものができるといいな。そうだ。リンたちだけじゃなくて小羽やアンにも内緒にして、あの二人にも渡したいし。わかった。約束しよう。それにしてもホワイトデーか。 What day is we talked about this last time, right? It's March 今夜は 14th 誰 or に贈り something. 物をするの？そうだな。俺は This story came out in February, so a little bit early. More than a little bit early. A little too メ early. イコさんやミクやリン、ルカさんにもだな。 I guess better early than late. ははは、トウヤくんも渡す相手がたくさんいるんだね。けど、いいことだよね。感謝したい相手がいっぱいいるっていうのは。確かにそうですね。感謝したい相手か。そう考えると There's 他 two に of も them. たくさんいると思うが、 He has a long list, but he chooses these two, of course. そうだ。お二人にも何かお返しをしたいな。ちょうどホームパーティーの日がホワイトデーのすぐ近くだったはずだ。パーティーのお礼も兼ねて何か送るとしよ That's true. トーヤ、どうかしたの？う。ああ、実は子供の頃からお世話になっている人たちがいるんだが、その人たちからパーティーに招待してもらったんだ。だから俺も二人のために何かお返しをしたいと思ってな。 I don't actually そ know. れなら気合を入れた贈り物をしないとな。 Is this just something せ they're っかく doing の in ホワイ Project トデーなんだ Sekai? しさ。 Because how do you say it? 気合を入れた Because there's no romantic relationships 確かに that they just, レンの言う通り they're だ like, な。 oh, we'll give, presents to all the girls and stuff like that.
I thought it was more like a. I mean, that's that's my guess. That's probably why. 'Cause I thought it's more like a, you know, 何の話 like a dating, romantic relationship kind も of ち thing. ろん、ホワイトデーのことだよ。ほら、 But you know, there are no romantic relationships in Project 普段 Sekai. はなかなかそのこ That's とを why 言 they're い出せなか shippers. ったり、伝える機会がなかったりするでしょ。けど、こういう日があると、感謝の気持ちも伝えやすいよね。でも、普段はなかなか素直になれない分、こうしてホワイトデーに向けて頑張っているわけだしね。だから別にそういうのじゃないって。あれ、窓の外にいるの、アキトくんじゃない？ああ、そうか。 Well, Akito has no そろ lines, そろ so we 待ち合わせ know の it's 時間 gonna だ。 end right here. だが、このままだと、あずさわや白石もここに来てしまうな。で、アキトに事情を話して、待ち合わせ場所を変えるよう頼んでくれ。 I think that's the end of this. But how will Rui tie into this? ああ、それでは、レン、カイトさんもお菓子作り頑張ってください。トウヤくんも歌の練習頑張ってね。 We won't get to see Anahane this time, I think. Bye bye. Meanwhile, a few days later, it's gonna be Rui alone or Toya too? Toya too. こうして改めて見ると、本当にたくさんの種類のお菓子が売られて So い he's る just shopping. 司先輩とサキさん、お二人が喜んでくれそうなものが見つかるといいのだが、 Is he gonna run into Rui? この店では焼き菓子を中心に扱っているようだな。マドレーヌ、マカロン、パウンドケーキ、他にも様々な種類のお菓子がある。俺は甘いものはあまり得意ではないが、司先輩とサキさんなら喜んでくれそうだ。いや、正直なところ、二人なら何を渡してもきっと喜んでくれるだろう。だが、それでは。 Why is he so それな concerned? ら気合を入れた贈り物をしないとな。せっかくのホワイトデーなんだしさ。 He's like gotta try harder. 気合を入れた特別な贈り物となると、なかなか難しいな。はあ、どうしたものか。 Rui? や Oh yeah? 青柳くんじゃ Oh ないか。 yeah? 上白先輩。こんなところで会うとは奇遇だ I ね。 feel like some stories Rui says oh yeah like every other line, and then like some stories he doesn't say it the entire story. お菓子のショーケースを眺めてため息をつく姿を見ていれば簡単に想像できるよ。それよりずいぶん浮かない顔をしていたけど、何を買うかそんなに悩んでいるのかい？ They don't have too much of a relationship, right? それは。 It's just through school and そういえば probably the few times he hangs out with Tsukasa. I mean, I guess it was the 同じショー the ステージで wedding 働い and てい the る acting one もしかすると from 俺よりも司先輩の好みについて詳しいかもしれない。 one of それな those. らすみません。少 The wedding し event 相談に was 乗 it, ってもらってもいいでしょうか。構わないよ。僕の用事ももう済んでいるしね。ありがとうございます。では。なるほど。司くんとさきくんに特別な贈り物をしたいか。はい。上白先輩は司先輩とよく一緒にいらっしゃいますし。なるほど。司くんとさきくんに He 特 calls 別な Saki 贈り kun 物 too. をしたいか。He calls everyone kun. That's I thought it was only
I thought it was only Emu, because technically they're co-workers. なるほど。司くんとさきくんに特別な贈り物をしたい。はい。上白先輩は司先輩とよく一緒にいらっしゃいますし、よければアドバイスをいただき。そうだね。確かにさきくんのことはともかく、司くんのことなら少しはアドバイスができるかもしれないな。とはいえ彼は君が心を込めて選んだものなら、Mm-hmm. どんなものでも喜んでくれると思うよ。やはりそうですか。青柳くんはそれでは満足できないみたいだね。あ、もっと喜んでもらえるようないいプレゼントがないかと思ってしまって。それならお菓子を手作りしてみるのはどうだい？手作りですか？ああ、実は僕自身バレンタインにショーの仲間たちから手作りのプレゼントをもらったんだけど、 Oh, got it from Nene. とても嬉しかったんだ。 Well, 自分で no, も no, 不思議に technically. 思ってね、どうしてだろうと考 Whoa, えて I みたんだ can't けど、 remember. I think they all Yeah. gave something. プレゼントにたくさんの思いが込められてるのを感じられたからだと思ったよ。 Well, Leonid was it was Leonid, Wonderlands, and ですか。ああ、 Night. 僕たちショーのメンバー一人一人のことを思って作ってくれているのがよくわかるプレゼントだったんだ。もちろん思いを込めるやり方は他にもいろいろあるとは思うけれど、きっと手作りのプレゼントなら二人も喜んでくれるんじゃないかな。 Is he gonna bait な at るほ home? ど。確かにいい案だと思います。ただ正直に言うと、手作りというのを全く考えなかったわけではないんです。けど俺は料理というものをほとんどしたことがなくて、美味しくないものを作って2人をがっかりさせるくらいならやめた方がいいと思っていました。ふむ、そうだったのか。ですが上白先輩の話を聞いて少しだけ気持ちが変わりました。思いを込めた手作りのプレゼント、これを機に挑戦してみようと思います。いいアドバイスをしていただきありがとうございました。ああ、応援してるよ。 And here I thought 二人に喜んでもらえるといいね。 here I thought the event would be about はい。 it would be about Tsukasa and Saki and the three of them at Tenma's house, but I think a lot of the story happens before that, if I had to guess. Yeah, just looking at this so far, it may not be until the last chapter. We'll see, we'll see. Okay, a reliable teacher. Whoa, hold on. So like every chapter they're throwing like one person at us. So it's Saki here, it's Rui here, it's Saki again. So no Tsukasa at all yet, or Akito. I mean Akito is not a featured character, but he is in the. He shows up at some point, maybe just briefly, but it is really about Toya. So you know, it is Toya wanting to give something back to the two of them. Okay, let's keep going. Reliable teacher. Miku, right? It's just Miku. So we had. I guess Mako was in this one. Yeah, Mako was in this one, but this one is Miku now. So we're gonna see the Miku Mako card. Well, we might not see it because it's a 3-star. They don't always show though. Actually, I don't know if they ever show 3 stars. こうやってレシピを見てみると、手作りのお菓子といってもいろいろな種類があるな。あまり難易度の高くないものがいいが、かといって司先輩やサキさんが喜んでくれるものでなければ意味がない。だがそもそもお二人はどんなお菓子が好きなんだ？確か昔二人の家に預けられた時は。Flashback. There's a unicorn on the couch. This house is always really nice.
It looks really, really tall ceiling. That's why I get the feeling they're rich. And the fact that they know Toya, who's also rich, I was like, yeah, that sounds about right. よくおばさまがお菓子を作ってくれたな。どれも美味しくて、サキさんたちも喜んでいた。カップケーキか。うん。初心者にもおすすめの簡単なお菓子とあるな。よし。明日学校から帰ったらやってみるか。Ooh, what is this? We've never seen this before. Aoyagi Household Kitchen. Oh my god. What the? Hold up. Move out of the way, Toy. I want to see. So they have a nice island, and the cooking range is on the island itself, as well as the sink. In the back, they have plenty of room. They got this fancy fridge with 4 doors on. Is it 4, or is it just a design? Yeah, I always felt like at least from Toya's room, that he's a little bit, he's one of the wealthiest of the Project Sekai kids. Probably only second to Emu, of course, and the Tenmas probably. 果たして俺にできるだろうか。 I wonder if his parents are gonna butt in, or his parents at the dinner party already. いや、迷っていても仕方がない。とにかくやってみなくてはな。 I almost think Toya's too innocent. レシピ If に he は doesn't know any of this, 誰でもできる。 maybe it's gonna be a ふんわり disaster. ふわふわシフォンカップケーキとあるが、いくら簡単とはいえ、 I 俺は probably 少 shouldn't し say 前まで this. 包丁すら Since I've 握った never ことが baked なかった before. 人間だ。いかに簡単そうに見えても、侮ることはできない。慎重にやらなくては。 But from what I hear, baking is very 始めるとす precise, るか。 but also very formulaic. So you don't need to まずは adapt. ボウルに卵と You 砂 just 糖を Oh. need to follow instructions, but you have to be precise. 卵白だけか。 Unless you do like しかし fancier そんなことどうやって things. なるほど。 Like 殻を basic 半分に baking. 割り、その殻を使って卵白と卵黄を分けるんだな。 I've never heard this music before. 半分に割って卵黄だけを残す。 Uh-oh. 言葉ではわかるが、そんなこと Uh-oh. 本当にできるものなのか。 He's sweating. Let me check it here. Okay, so he has... よし。 They have like a little 殻を place 半分に割れた。 that you can sit because the chairs can tuck in. That's kind of nice. 二つを分けられれば。しまった。黄身が破 Oh れて no! 中身が。これでは卵白だけを取り出せない。もう一度か。 So we know Saki shows up? Or maybe that was it. When Saki was like, oh, mommy, that was tasty. That might be it for Saki. メレンゲというのを作るそうだが、これは一体いつまでかき混ぜればいいんだ。本当にこのレシピの写真のようなふわふわしたものになるのかわからないが、かき混ぜ続けるしかないか。よし、なんとかメレンゲはできたぞ。あとは Mm, このメレンゲを黄身のボウルに入れて。 things are also really different these days. 俺は一体いつまで混ぜればいいんだ。 Now with YouTube, it's a lot easier to あ learn と to は cook anything. 焼き上がるのを待つだけか。 Before, you would have to follow だい text ぶ遅い時 instructions 間になってしまったな。 from a レシピにはもっと disreputable 早く source. 作り終わるとあったが、キッチンも汚してしまった。 I 父さんたちが帰ってく remember... る前に片付けなくては。 I don't know where we got it from. I don't know where it's from. すべてレシピ通りにやったつもりではあるが。 But my family has a Betty Crocker cookbook, probably from like 50 years ago or something. And anytime you try to follow any recipe in it, it's horrible. But you think, 50 years ago, that's before I was born. There's no internet. You can't look up recipes like that and stuff like that. And there's no videos. So, you would just have to, trust that, whatever cookbook you have is, something good. 失敗したのか。
いや、味を確かめてからでも遅くはない。 The moment of いた truth. だきます。 Itadakimasu. うん Ugh. これは味はいかにもケーキの生地らしく甘い。だがもそもそとしていて食べにくいな。レシピにはふんわりした食感になると書いてあったはずだが、もともと甘いものは得意ではないが、このケーキはそういった問題ではなく、 Yeah, that's how I feel like. A lot of those old, like you got it from some cookbook, you know. The recipes sometimes always turn out horribly. So if you didn't have some kind of recipe handed down from family, you may be in trouble. Or if you went to like culinary school. そうだ、俺も誰かに教えてもらおうか。俺の周りで料理が得意な人といえばメイコさんとカイトさんだな。忙しい二人の手を煩わせるのは気が引けるが、俺一人の力では限界だ。少し遅い時間だが行ってみよう。 So we know he's not going to get help from Meiko or Kaito because he only runs into Miku. We saw the Miku card. There's always this running gag about, Meiko trying to keep like Miku away from the kitchen and knives and stuff. どうや今日も一人なんだね。ああ、個人的な用事で来たんだ。店はミク。 It is. うん。 Everyone's 誰 gone. か探してるの？メイコさんかカイトさんと話をしたいと思っていたんだが、留守のようだな。うん、そうだね。どっちも今はいないかな。カイトはリンとレンと一緒に歌の練習。メイコは3人に差し入れしてくるってお弁当を持って出かけて行ったんだ。だから今は私がメイコが帰ってくるまで店番中。そうだったのか。2人に何か用事だった？時間がないなら伝言だけでもしようか？いや、そこまでしてもらわなくても大丈夫だ。また明日出直そう。ならいいけど。 If you say so. でも何か悩んでるときはちゃんと言ってね。私もトーヤの力になりたいし。ミク。すまない。やはり少し話を聞いてもらえるだろうか。うん、もちろん。ホワイトデーの贈り物のためにお菓子作りを教わりたいか。そういえばトーヤ、料理とか全然やったことがないって言ってたね。ああ、試しに一人で作ってみたところうまくいかなかった。だが一度作ってみたことで自分には何ができないのかわからないのかを少しは理解できた気もする。そっか、無駄じゃなかったんだね。それで作るのはカップケーキだったっけ？結構手作りお菓子の中では簡単な方だよね。前にメイコがそう言ってた気がする。ああ、レシピにも初心者向けと書かれていた。そっか。それなら私でも作れそうだね。Oh. ミクはお菓子作りができるのか？ Oh. カップケーキ自体は Wait, this 作った can't こ be と the ないけど、 3-star card though. 普段からメイコの料理を手伝ったりしてるから少しはできるんじゃないかな。 Because Meiko's there watching in horror as she's putting things into the pot. メイコさんかカイトさんにお願いするつもりだったが、 There's gotta be more ミクも than 料理ができるとは知らなかったな。 something else maybe. メイコさんは普段からお店があるだろうし、カイトさんもレンの指導で忙しそうだった。だがミクが料理できるのであれば迷惑かもしれないが、ミクに頼むのも
いいのかもしれないな。Poor Toya. I guess Miku. Tsukasa and もしよかったら Saki too if they have to eat what he's cooking. 俺にカップケーキの作り方を教えてもらえないだろうか。 Yeah. I don't know. Maybe Miku's an expert. We'll find out. もちろんいいよ。よかった。ありがとう。じゃあ、いつにしようか。それと場所かな。メイコにお願いすれば、キッチンを貸してくれると思うけど。そうだな。今日はもう遅いし、時間は明日の放課後がいいな。場所はどうだろう。カフェのキッチンを貸してもらえるとやりやすくはあるが、 This kitchen's so nice at home. この間もカイトさんとレンに貸していたし、あまり何度も利用されるのも迷惑かもしれないな。場所は俺の家でやるのは Oh, they're gonna go to his house. Yeah, that makes sense. わかった。スマホから見せてくれれば教えられると思うし、私は大丈夫だよ。 Hologram Miku. じゃ、明日会いに行くからよろしくね。 Maybe she has secret baking ありがとう talents. ミク。 Not shown in the 3-star card. Alright, that's it for Saki. It was just baby Saki saying, ooh, sweets. This one, see? Mako's looking in horror on the side. This is probably Craze Cafe. We're doing good on time. Let's keep going to 4 at least. Ah, all the boys are here now. Okay, so this is Kamiyama, so maybe that's how they see each other. Everyone, they're all at school. No An, no Mizuki, no, who else goes there? Enna, at 放課後 night, はミクとカップケーキ作り Nene. だ。昨日 Is it literally just 一人で gonna お run 菓子を into 作った them 時は outside here? もうダメかと思ったが、ミクのおかげでなんとかなりそうだ。今度こそ成功させて、司先輩たちに喜んでもらえるものを作りたいな。よう、トーヤ。アキトか。 There, Akito. おはよさっき笑ってたけど、なんかいいことでもあったのか？う。そういうわけではないんだが、実は Alright, tells him everything. へえ、 Hey. お前がお菓子作りか。まあ、いいんじゃねえか。いろんなことに挑戦してみるのは。ああ、そうだな。いいものを作りたいと思っている。けどお前、甘いもん苦手なのにちゃんと作れんのか？味見とかして Akito's gonna よ join く him わ in かんねえ taste. だろ。それは確かにそ Or う we'll だ bring な。 him some tomorrow. 美味しいかそうでないかくらいの判別は、いや、確かにアキトの言うことはもっともだ。 We know Akito loves sweet. Well, he loves pancakes and お cheesecake. 菓子の繊細な味の良し悪しについてわかるはずもない。俺は全く But I can't imagine 考えが足りてい Akito なかった。 going to Toya's house. いや、そこまで落ち込む必要もねえと思うが。まあ、それなら今回はミクに味見してもらえばいいんじゃねえか。一緒に作るわけだしな。なるほど、確かにそうだな。だがせっかくならお菓子作りに関わらない第三者の意見が欲しいところでもあるな。 Maybe Rui? I don't know. そうだ、アキト。あ、いや、期待してくれてるところ悪いが、 I don't know, he's got work. 今日の放課後はバイトが入ってるから無理だ。そうか。悪いな。誰か代わりのやつがいればいいんだが。やべ。そろそろホームルーム始まっちまうな。急ぐぞ、トーヤ。Seemed to run off in a hurry. Lunch break. 結局誰に味見を頼むか決まら I なか was ったな。 watching. 放課後になったら
レンやカイトさん、引き受けてくれそうな人に当たってみるか。 I was Yeah. just thinking, ちょっといいかな。 do those, like the clock bells in Japan, do they mean different things? Or is it just like a on 上 the 白先 hour? 輩、どうして1年生の廊下に？君と少し話がしたかったんだ。ほら、この間のプレゼントの話、どうなったかと思ってね。あ Just following あ、 up そのことなら from the mall. 上白先輩のアイディアをいただいてお菓子を作ってみたんです。昨日やってみた時はうまくいかなかったんですが、作れる人に教えてもらえることになったので、今日の放課後また挑戦するつもりです。 Can't tell them about それ Miku なら though. よかった。きっと司くんたちも喜んでくれると思うよ。何しろ彼もホームパーティーをとても楽しみにしているようだからね。司先輩が？ああ、そのことも話そうと思ってきたんだ。実は今朝彼と少し話をしてね。 And 司くん、 this 少 is し the いいか first な？ we've seen Tsukasa. 明日のショーの練習のことで伝えておくことがあってね。塩と胡椒をまぶして牛肉を焼き、野菜を加えて煮込む。構想は野菜と一緒に入れるの They're か。 they're gonna be cooking この for. 間見たレシ I ピ guess they have to be 順 cooking 番 for が their 少し違うよう their だ dinner な。 since the parents are gone. と、ルイ、すまん、気がつかなかった。いつからそこにいたんだ？ついさっきだよ。それより何か考え事かい？ああ、実は今度トーヤを招いてホームパーティーをするんだが、そこで振る舞う料理のレシピを調べていたんだ。 So they're gonna be cooking. ホームパーティー。へえ、それでそんなに真剣に調べ物をしていたんだね。せっかくトーヤがうちに来てくれるのだ。ならば最高に楽しめるパーティーにしたいからな。そうだルイ、よければ意見を聞かせてくれ。今いくつか料理の候補を出しているんだが。 I was just thinking, have we ever seen or heard about any of the kids ever cooking anything? Other than Honami. I think it's only Honami. という感じでずっと君のことを話していたんだ。君を楽しませようと司くんも懸命に準備を進めているようだね。司先輩が？教えていただいて Well, we know ありがとう Kanade ござい makes ます。 cup ramen. But that doesn't お count. かげでますますいいものを送りたいと思うようになりました。ああ、応援しているよ。僕もできることがあれば協力しよう。協力？悪いな。誰か代わりのやつがいればいいんだが。上白先輩に味見をお願いしてみようか。いや、しかし上白先輩はショーキャストもやっているし、味見に付き合ってもらうのはさすがに迷惑かもしれない。青柳くん、どうかしたかい？ああ、実はなるほど。作ったお菓子の味見役か。いいよ。引き受けよう。本当ですか？ですがいいんですか？ああ、そもそも青柳くんにお菓子作りを勧めたのは僕だからね。それにできることがあれば協力すると言っただろ。とはいえ僕もそれほどお菓子に詳しいというわけではないけど。いえ、大丈夫です。上白先輩の率直な意見をいただきたいので。そうか、それなら大丈夫かな。それでいつ味見をすればいいんだい？そうですね、明日は休みなので学校へ持ってくるとなると週明けになると思うのですが、だがアキトたちとの練習もある。できるだけ早めに味見をお願いしたいが。もしかして味見は早い方がいいのかな？あ、
はいできればですが。とはいえ休みなのはどうしようもないね。そうだ、君さえ迷惑でなければだけど、よかったら僕が青柳くんの家に行って味見をしようか。I was just saying earlier, さすがにそこまで I してい don't ただ know く if のは Akito's ever gone over to Toya's place, because I am assuming his dad would probably get angry. Maybe. Though they're on better 僕の terms 方は now. 構わないよ。今日ならショーの練習もないんだけど、どうかな。そうですか。ありがとうございます。だが、ミクと一緒に作っているところを Ah, yeah, that won't work either. So いや、それなら、そうか。 I don't know, he's not thinking it through. 18時頃に来ていただけませんか。それまでにお菓子を用意しておきます。 Oh, you haven't done. Okay, that makes more sense. You can work with Miku, わかった。 and then Rui で can は taste そう test. させてもらうよ。それじゃあまた放課後に青柳くんの手作りお菓子楽しみにしているよ。 Okay. は Sleepy. い、ありがとうございます。期待に応えられるよう頑張ります。 I don't really like cake because I'm allergic to eggs. Okay. Let's see. There's no song. Ugh, one more time. Wait. Do I have this stamp? I feel like this is one stamp I have no recollection of whatsoever. I have like no recollection of it. Where is it? Oh, right here. Huh. I have no recollection of it. Okay. Anyways, we're halfway through. There is no song. Question is, do I want to break now or one more episode? I'm pretty sleepy, so I'm gonna take a break now. Let me quick, bathroom break. Wash my face. Hopefully I'll feel a little bit more alert, and we will finish this story. The next one, Rui and Tsukasa. No more Akito, I think. That might be it for Akito. And then taste, and then all the Vocaloids, so the stuff at like they. And no more Akito. Akito is only, right here at the entrance. He's busy at work. A lot of Rui. Normally, Rui Toya don't have much of a relationship, but I guess it's just, coincidence. They ran into each other, at the mall. Confided in him, and now they're working together. Kind of. We'll see. Okay, I'll be back, guys. Thank you.
Alright, I'm back. Thank you everyone for waiting. I feel a little bit more awake, so let's keep going. Before I fall asleep on stream, like I have before. Bring on the baking. Yeah, bring on the baking. Miku, Toya, you know, main character. This has got to be at Toya's house, and Rui's gonna taste. I don't know why Tsukasa's showing up. I thought they're not supposed to. It's a secret. So, oh, now look in here. We can see the cupcakes actually. Didn't notice that before. I almost thought, I'm being I'm being sexist. I was assuming it was Saki making cupcakes, but now it makes sense that it's Toya making it, and Tsukasa's stuffing his face. Okay, let's go. He's also holding a pillow that says Tsukasa on it. Okay, bring on the baking. Here we go. というわけで学校の先輩に味見をお願いすることになった。今日この後家に来てくれることになっている。 Is he talking to mom? Oh no, Miku. He's talking to Miku. 誰かに食べてもらうのが上達の近道だしね。 Parents are not here. それじゃあ早速だけど始めようか。ああ、よろしく頼む。手順としては基本的にレシピ通りに進めていこうと思う。だが昨日一人でやっていた時も慣れないところやうまくできないところがたくさんあった。そういう時ミクにアドバイスをもらいたいと思っているんだ。わかった。じゃあレシピを見せてもらってもいいかな。ああ、これなんだが。カップケーキってこうやって作るんだ。I don't think she has any experience with this. それで昨日トーヤが作った時はどんな風になっちゃったの？ I mean, I have no experience with cupcakes either. 出来上がったものはレシピの写真と違ってあまり膨らんでいなかった。それだけでなく食べた時の食感ももそもそとした硬いものになってしまっていたんだ。Hard taste. もそもそか。 That is. 確かにメイコもシフォン系のカップケーキはふんわり感が大事だって言ってた気がする。 I don't know what the chiffon cupcake either. やはりそうなのか。でもそれなら失敗しちゃったのは混ぜ方に問題があるのかもね。混ぜ方？お菓子って生地の混ぜ方で膨らみが変わってきちゃうんだって。あんまり生地を混ぜすぎると全然膨らまないとかそういうこともあるらしいし。なるほど、そうだったのか。俺は一体いつまで混ぜればいいんだ。確かに思い返してみれば俺は訳も分からずただひたすら混ぜ続けていた気がするな。そういうことなら今度はあんまり混ぜない方がいいかもね。どうやって丁寧にやりすぎるところありそうだし。今から作るのは本当にちょっとだけ混ぜるとかでいいんじゃないかな。例えばそうだな。2、3回だけにするとか。Oh. Whimsical music starts. Oh. さすがにそれでは生地が混ざりきらないんじゃないか。大事なのは回数じゃないと思うよ。少なくてもしっかり混ぜることはできると思う。なるほど。あとはそうだ、ベーキングパウダーっていうのをもっと入れてみたら。 She's messing around with 前にメイ everything. コに聞いたことがあるんだけど、これがケーキを膨らませてくれるんだって。この粉にはそんな意味があったのか。だがレシピと違う量を入れてもいいのか。それはお好みなんじゃないかな。ほら、コーヒーでもどれだけ砂糖を入れるかは人それぞれでしょ。ベーキングパウダーだってもっと膨らませたかったらその分多く入れればいいんだよ。確かにそうかもしれないな。Poor Rui. そういえばこのレシ He's ピ gonna be the に one はいろん eating なアレン it. ジの方法も載ってるみたいだけど、そういうのってやってみるつもりなの？ああ、慣れてきたら挑戦してみようと思って
材料だけは買っているが、そしたらそれも入れてみようよ。慣れてきたらなんて言ってたらいつまで経ってもできるようにならないよ。それは正直いきなりアレンジに挑戦することに不安はある。だが挑戦してみなければできるようにならないというのも確かだ。それに今はミクという先生もいる。そうだな、 Yeah. やってみようと思う。 Okay. ではミク、よろしく頼む。俺のやり方に間違っている箇所があればすぐ指摘してくれ。任せて。An hour later. Oh, maybe not. 青柳くんに教えられた住所だと家はこの先のようだね。 Rui is looking for the home. お菓子作りは順調にいっているかな。どんなものが出てくるのか楽しみだ。 See, okay, this is a good point. それにしても I think when Enna and who was it? 助かったぞルイ。おかげでパーティーの Enna メニ is ュ it ーが決 Enna まりそうだ。 Honami? ああ、力になれた Here's where we're gonna see よかったよ。 Tsukasa. 青柳くんに喜んでもらえるといいね。 He's steady helping with the menu. ああ、そうだな。 But when I think it was not Emu. Enna and Honami were visiting Emu for the drawing story. 少し昔のことを In 思い front of 出した。 Emu's house was also Miyama Suzaka, the backdrop. Whereas for the Tenmas, it's the normal, quote, neighborhood トーヤは昔 where there's houses on both sides and the street is in the middle. いつもどこか怯えて不安がっていた。今はもう随分変わったとはいえ、やはり兄貴分としてトーヤにはもっと笑顔でいてほしいと思うのだ。なるほど。君が青柳くんを気にかけているのはそういう事情もあったんだね。うん、そういうことだ。だからこそ今度のパーティーではトーヤが思わず笑顔になるような渾身の料理を用意し After てみせるぞ。 I think it was the first Kamiyama School Festival story. Tsukasa Like, it's really the one from 青柳くん 2020. もお互いのためにああまで努力できるとはね。とはいえ、これは After 彼らの they ショーだ。 revealed, what Tsukasa did for 僕に Toya. できることはあまりないけれど、 My opinion of Tsukasa went up a lot. ぜひとも成功してほしい But I な。 feel like ever since then they just lean into his overconfidence for あった for comic このマン relief, ションだね。 and it's really annoying. So he's back at the bottom again. Whoa, we've never seen this during the day. It's always at night. 上白先輩、今日は来てくださってありがとうございます。 Yeah, so he's like living Ah, downtown, こちら some こそ Tokyo お high 招きいただ rise, きありがと fancy. う。もうすでにお菓子の甘い香りがしてきているね。 Yeah, normally when we Ah. see Toya's room as well as the living room, it's always night. ちょうどもうすぐ焼き上がるところです。今飲み物を持ってくるので。 Those fancy lamps, and then the chandelier over the living room. ああ、お構いなく。 Also, if it really moves, I wanted to count how many seats there are. It's ど only んな four, お not 菓 too 子 many. が運ばれてくるのかな。 But it looks very, like a very もうすぐ焼き上 upscale がりそう。 modern luxury. どんな風になってるかな。 Miku's gotta hide though. どうや。すごく真剣だったな。 Miku! きっとそれだけ送る相手に喜んでほしいって思ってるんだよね。美味しく作れるようになるといいな。なんだろう。ケーキが破裂した音がしたけど、 Oh. The explosion. Wait, what did she say? 美味しく作れるようになるといいな。 Okay. Is the kitchen on fire? きっと元気が有り余ってるんだね。食べ応えがあって美味しいカップケーキになりそう。 I don't know. Wait, is that the end? That was really short. Okay, we'll go straight into it. So they're almost done baking. Rui has a very stern look on his face. We can't see. He got a very stern look on his face. The three, I don't know if it's gonna be flashbacks between Saki and Tsukasa, but we shall see. We know Akito's not showing up anymore. Time to taste. Here we go. I'm worried. Oh no, the music started. ト
トーヤ、どう取り出せた？ Bum, 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 bada bum, 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 bum. ああ。だが、 Uh, 真っ青とは、 eh? なんだかすごい色合いだな。それに、ケーキの至るところが破裂しているみたいだが、これは、 How could he have turned it blue with baking soda? With not baking 確 powder? かに、すごい色だけど、悪くはないんじゃないかな。This Miku. 前に聞いたことがあるんだけど、海外のケーキにはこういう色もあるんだって。 Oh no. 確かに Maybe? 形はちょっと良くないかもしれないけど、でも破裂してるってことは前と違って膨らみはしたってことでしょ。 I guess I know nothing about baking either. 食感もふわふわになって美味しくできてるんじゃないかな。そうだろうか。だが、確かに一人で作った時とは全くの別物だ。形がきれいにできなかったのは残念だが、ミクの言う通り、味に期待することはできるかもしれない。No. You could taste it first. It's not like he didn't know the first batch では wasn't これを good. 上白先輩に食べてもらおう。 He knew it was 先輩も楽しみに bad. 待ってくれているようだからな。じゃあ This might be the end of 私はそろそろ Rui. He 戻る might be ね。 dead. どうや頑張って。ああ、ありがとうミク。後で世界に行くから、その時に改めてお礼を言わせてくれ。 One, two, three, four seats. 3 オー seats ブ and ン a タイマー chase. の止まる音がしたし、そろそろかな。 The dining table's not too big. But those fancy lights and then like the recessed と lighting, うとう very できたみ modern. たいだね。お待たせしました。上白先 This 輩。 thing too. これが作ったカップケーキです。早速ですが、味見をお願いできますか。 Uh-oh, も Rui. ちろんだよ。 Uh-oh. そのために来たんだからね。さて、どん Uh-oh. なものが、これは、一体、すみません。形は悪くなってしまったのですが、その、きっと味の方は。 Oh my god. ああ、そうだね。見た目で This 判 is 断 the する end. のは Rui's 早 dead. 計だろう。とにかく、味見をさせてもらおうか。はい、 Uh-oh. よろしくお願いします。 Farewell, Rui. Sweating. Okay, oh my god, it's animated too. You can see the smoke rising from it. これは、 I've definitely seen this card 改めて見ても before. 凄まじい見た目だね。なんと言っても Now we know ま the ず context. 目を奪われる色合い。派手な青や紫、そして全体にまぶされたスプリンクルのカラフルな色合いが驚くほどに食欲を失わせる。それだけじゃない。オーブンの中で破裂したせいか、カップケーキの上部は大きく膨らみ、一部が容器の外へとその中身を垂れ流している。ダムの放流を思わせる荒々しい見た目だが、色合いもあってますます毒々しい。およそ食べ物として認識したくない。先ほどまであったはずの空腹感がどこかへ逃げ去るような見た目だ。 He's gonna monologue about this. 食べ物は見た目で判断できないはずだ。まだ味に期待することはできる。それでは Creepy music. いただきます。 Farewell, Rui. Gasp. 口にした瞬間に広がるジャリジャリとした食感。これは溶けきらなかった砂糖か。だがただひたすらに甘いというわけでもなく、ところどころ薬のような苦みもある。
それに表面 Oh, に he's gonna は hurl. 非常に硬い箇所もあれば柔らかすぎる箇所もあり、食感がいいとは言い難い。一応なんとか食べられないこともないが、それでも人に渡せるかというと難しいね。どうでしょう He's か。 sweating too. そうだね。なんというか、とても個性的な味だ。個性的。すみません。俺も一口。 Oh no, here he goes. You should have tried it first. Oh, he's gonna hurl. これはひどいですね。すみません。下げさせていただきます。いや、 No! 最後まで食べきるよ。 No, せ Rui, っかく青柳 don't! くんが思いを込めて作ってくれたものだからね。上白先輩、 Don't do it. わかりました。代わりに何か飲み物を持ってきます。 Is that gonna be poison too? ありがとう。よろしく頼むよ。ふう、ごちそうさま。コーヒーありがとう。とて Well, も he 美味し knows かった coffee よ。 at least. いえ、お湯を注いだだけのインスタントですので、それよりも At least he す didn't みま mess せん that でし up. た。まさかあんな味になっていたなんて。確かに大胆な味ではあったけれど、慣れないお菓子作りだったのだから、そこまで落ち込む必要はないさ。はい。やはり俺には難しかったのかもしれません。一人で作っても失敗し、人に教わりながらでもうまくいかなかった。 Oh, who's gonna say who the someone これ is? から練習を重ね、多少はうまくなったとしても、当日までに美味しいものが作れるようになるとは思えない。こんなことでは司先輩とサキさんを喜ばせることなど。 Is Rui gonna help him? Or are they gonna 確か buy に something? 今のままでは手作りのお菓子を送るのは難しいかもしれないね。それでも君が一生懸命だったというのはこのお菓子からも伝わってきたよ。何より君の司くんとサキくん二人を喜ばせたいという思いはとても強いものだとこれまで話していて感じたよ。もしここで諦めてしまったら他のプレゼントを送るとしても最後までやりきれなかったことを後悔することになるんじゃないかな。それはそうかもしれませんが。 If you give up now and choose to give them something else, I believe you'll regret not seeing this through. You're gonna keep trying. I guess he's only had 2 attempts so far. だ That's いぶ not 意 too 気消 much. 沈しているようだね。仕方ないか。2度目の失敗なわけだから。だが It's only his second time, yeah. 実を言うと、トーヤは昔あまり笑わないやつだったんだ。いつもどこか怯えて不安がっていた。今はもう随分変わったとはいえ、やはり兄貴分としてトーヤにはもっと笑顔でいてほしいと思うのだ。笑顔でいてほしいか。そうだね。司くんほどではないだろうけど僕もそう思うよ。そういえば君は随分と司くんを尊敬しているようだね。確か司くんとそれにサキくんとは幼なじみだったかな。もしよかったら君たちの昔の話を聞かせてもらえないかな。それは構いま That's せん how they're が、 gonna show up. どうして急に。 So, Tsukasa and Saki. 少し気分転換を The した younger 方がいいと versions. 思ってね。何気ない話をしているうちに気持ちが明るくなることもあるだろ。それはわかりました。前にも言ったかもしれませんが、俺と司先輩たちはお互いの親同士が知り合いだったんです。
だから俺は時々先輩の家に預けられていて、その時はいつも司先輩が俺の面倒を見てくれていました。Is he old enough to babysit anyone? He's only 1 year older. 俺の父は名の知れた音楽家で、幼い頃は俺もクラシックの勉強ばかりをさせられていたんです。だから誰かと一緒に遊ぶことや誰かの家に遊びに行く機会はそうなくて、そのせいか最初の頃は預けられるのが怖いと感じていました。けれどそういう思いも司先輩と一緒に遊ぶうちに少しずつ消えて、そのうち預けられる日を楽しみに待つようになったんです。なるほど。子供の頃の君にとって司くんと過ごす時間はとても大切なものだったんだね。そういえばさきくんの話が出なかったけれど、彼女とはどのようにして過ごしていたんだい？ああ、さきさんとはあまり会う機会はなかったん I で mean, す。 Saki was also in the hospital for a long time. そうだったんだね。はい。幼い頃のさきさんは病気がちで、俺が預けられる時もいつも家にいるわけではなくて、もちろんたまにですがさきさんもいて、3人で一緒に遊ぶ機 Okay, 会はあり that's ました。 more そういう backstory 時は一緒に between 絵本を Toya 読 and んだ Saki. り、司先輩が俺のためにショーをやってくれたこともありました。へえ、司くんが。はい、確かあの日の俺は直前の練習で父さんにひどく叱られていて、 We've never seen young Toya. I was like, he's just not gonna have a model. They only have the old model for, you know, くん、 Saki なんだか and 今日は元気ないみたいだね。 Tsukasa from the other event, like from the ones where she's always sick, or like the よし、じゃあ俺 the の doll ショーで festival ト one. ーヤを笑顔にするぞ。もちろんさきのこともな。さき、 That or we'll get a baby Toya model right here. ほら、トーヤくんこっち。一緒にお兄ちゃんのショー見よう。お兄ちゃんのショーすっごく楽しいんだよ。見たらトーヤくんもきっとニコニコしちゃうから。はい。 No, just get a voice though. That's it. That's it. それで俺はいつの間にか司先輩のショーに夢中になって笑顔になっていました。さきさんもたくさん笑っていて、見終わった後は一緒に感想を言い合って、俺にとって2人がいたあの場所はとてもほっとするような気持ちにさせてくれる場所だったんです。そうなんだね。僕にもよく伝わってきたよ。話している時、とても穏やかな顔をしていたからね。あ、 I was just thinking of そうですか。 Minori's December 俺は line. そんな顔ずっと変わらないんだな。司先輩とさきさん、お二人と過ごした時間はいつだって俺を励ましてく I れ think る。 I've only seen it like once or twice. 二人に喜んでもらいたい。 But something about being a kotatsu and the idol 落ち as 込 an んでいる idol, 暇はないな。 because she's warming people's hearts. ありがとうございます。上白先輩のおかげでとても元気が出ました。明日にでもまたもう一度挑戦してみようと思います。今度こそ二人が心から喜んでくれるような All right, here's another 美味 attempt. しいお菓子を Attempt 作れ number るように。 3. それなら完成したらまた食べさせてほしいな。いくらでも味見をするよ。いいんですか？あんな味のものを食べさせてしまったのに。ああ、君と、それに司くんたちの笑顔のためだからね。ありがとうございます。 Okay, gonna go straight into it. Never give up. Aha, he's got real help now. They're gonna like push Miku out of the kitchen. Meiko and Kaito are gonna, you know, step up the adults.
straight into it. どうや、あの後どうなったかな。ちゃんと美味しいって言ってもらえてたらいいんだけど。Don't trust that Miku. ミク、お待たせ。コーヒーできたわよ。砂糖とミルクはお好みでね。ありがとうね。 I don't know if there's あ other stories よか with ったらこれも Street 食べてみない？ Miku お試しで作ってみた cooking really フルーツケー poorly. キなんだけど I do remember some side stories about like keeping her out of the kitchen ワイン。カラフルで綺麗だ and し。 making sandwiches because it's really simple うん and keeping her away from 私は見 knives た or 目も大 something 事だ like し that. ね見た目も。トーヤと作ったケーキは見た目が悪くなっちゃったけど、やっぱりそこも気をつけなくちゃダメだったんだ。でもなんであんな風に形が崩れちゃったんだろう。あとね今回は生地のふわふわ感にこだわってみたんだよそうだよね。ケーキは食感が大事だもんね。そうなんだよいかに生地をふんわり膨らませるかはお菓子作りの醍醐味でもあるんだよね膨らませたいならベーキングパウダーをたくさん入れればいいんじゃないの？ああそれはあんまり良くないかな入れすぎると生地が膨らみすぎて破裂しちゃうこともあるしね食感も悪くなって美味しくなくなるし下手するとケーキが苦くなっちゃうこともあるんだ Yeah, basically. どうしよう。私、トーヤに間違えたこと教えちゃったのかな。ミク I wonder. どうしたの？ Is 急に Toya gonna 離れ come 込んじゃって。 or are they gonna go to him? 実は大切な人に送りたいからカップケーキの作り方を教えてほしいってトーヤに言われたんだけど、ちゃんと教えられてたか今更だけど少し心配になってきちゃって。教えたってミクがそうだけど何？そうミクが料理をこれはもしかするととんでもないことになってるかもしれないね Are they gonna hologram? Okay, nighttime again. Yeah, I'm always used to seeing Toya's room at night. Never during the day. 慣れないことをしたせいか今日は疲れたな。それに上白先輩には悪いことをしてしまった。あんな味のお菓子を食べさせてしまうとは。だが次こそは美味しいものを作りたいなと。そうだ、ミクにお礼を言いに行かなくては。トーヤ、今いい？ミク、それにカイトさんまでどうしたんですか？今日のこと早く聞きたくて。ほら、結局どうだったのかなって。それでトーヤに会いに行くって話したらカイトもついてきたいって言って。あははまあちょっとトーヤくんの様子が気になってねそうだったんですか。でもちょうどよかったです。俺も今世界へ行こうとしてたところだったので。ミク、今日はありがとう。いろいろと指導をしてくれて。それはいいんだけど、あのお菓子味はどうだった？ああ、それはあのカップケーキは美味しいとは言えなかった。そっか、そうだったんだ。すまない。俺がミクの指示を正しく汲み取れなかったのが問題だったのだろう。そうじゃないと思う。さっきカイトと話してて思ったんだ。ケーキを美味しく作る時のコツ、知らないことや勘違いしてることがあったのかもって。だから
きっとそのせいで失敗しちゃったんだと思う。ごめんね、トーヤ。 I don't think what's that called? 味見をしてくれたって人にも申し訳ないことしちゃ Thank っ you for た the な。 follow. I can't say your name. Thank you though. ミク、 I was thinking about the story. This may be the first time 本当に気にしないでくれ。 a Vocaloid from the Sekai has wronged one of them. They're normally the ones, talking some sense into the kids, giving them advice. But this is like the first time they've ever messed up anything. トーヤ、 I think, at least as far as I can remember. まあ、そんな落ち込まなくてもいいんじゃないかな。お菓子作りって最初はなかなか難しいものだと思うしね。それで、トーヤくん、この後どうするの？お菓子作りは続けるのかな？はい、もちろん。 Alright, 大切な Kaito's gonna 恩 help 人の him. ためですから。 He'll be fine. Or maybe Mako too. そっか。よーし。じゃあ、今度は僕が力を貸すよ。カイトさんが。しかし、忙しいんじゃ。大丈夫。レンにはもう十分教えたしね。レンがどうかしたの？ Today I'm just doing story, so no rhythm today. I'm on my emulator, so I can't even play. とにかく、僕のことは気にしなくていいから。今日はもう遅いし、明日、世界で一緒に作ってみようか。メイコにも、キッチンを貸してもらえるように話しておくよ。Yeah, so Len and Kaito are done with the kitchen, so they can go back to あり Craze がとう Cafe. ございます。 Yeah, this is the White Day story from 2024, so this year. Trying to catch up on stories. カイトさんが力を貸してくれるのか。頼もしい限りだ。思えば、俺はいつも誰かに助けてもらっている。I know, yeah. I mean, like we said about Toya, Toya's a spoiled, not someone say spoiled, he's a very sheltered rich kid, so he doesn't really know much about anything other than playing piano. 成功させたいな。 Probably half decent at school too. He's very, very innocent. それ A じゃ little あ、 naive. トーヤくん、カップケーキ作り始めよう But he か。 does have a lot of people help him. はい。よろしくお願いします。 Rui out of nowhere. I mean, Akito was gonna kind of, but he was 二 busy. 人とも So they cut him out of the story すみま basically. せん、メイコさん。お店のキッチンを借りてしまって。 But now he's receiving, more, direct help from the Vocaloids, as opposed to just talking about 応援 feelings. しないわけにはいかないな。 Hmm. 頑張ってね、トーヤくん。完成したら、 Yeah, I think the Miku messing up 食べさせてね。 is like the first time, or if not the only time, like one of the Vocaloids actually causes them trouble. あらあら、賑やかになってきたわね。 Everyone's here, whole gang. ねえ、カイト。ちょっといいかな。ん？どうかした？私も一緒に教わりたいんだけど。いい？え？昨日からずっと考えてたんだけど。もしかしたら私、思ったより料理できないのかもって。Yeah, because I don't know if there's any other stories about that. Maybe side stories. 昨日はそのせいで、トーヤに迷惑かけちゃったから。私も次は、ちゃんと教えられるように、きちんとした作り方を知っておきたいって思ったんだ。ああ、もちろんいいよ。一緒に頑張ろう、ミク。なるほど。トーヤくんの話を聞く限り、やっぱり膨らまない原因は混ぜ方にある気がするな。お菓子は繊細だからね。混ぜ方一つで仕上がりが全然違ってきちゃうんだ。では、ミクの指摘は正しかったんですね。
いいところに気がついたと思うよ。ただ、そうだね。実際どういう風に混ぜていくかは、教わらないとよくわからないよね。今回はそこに注意しながら、一緒に作っていこっか。This is the Kaito card. メレンゲを作るには、卵白に砂糖を何回かに分けて入れて、それから角が立つまで泡立てるんだ。角？なるほど。確かにそう見えるな。うん。ピンと伸びてて、なんだか綺麗だね。でしょ？メレンゲができたら、卵黄のボウルに入れて混ぜていくんだけど、その時は気泡が潰れないようさっくり切るみたいに混ぜ合わせるんだよ。そうすると仕上がりもふわふわした食 I don't know 感にな anything るから about this ね。 stuff. じゃあトーヤくん、やってみようか。はい。ふふ。あれ？ねえこう、どうかしら？なんだか一生懸命でいいなって思って。それじゃあそろそろコーヒーの準備をしようかしら。本当？じゃあ私、砂糖とミルクたっぷりで。わかったわ。リンと麺も飲むわよね。So we didn't see the Miku とび card. っきりのケーキが来るんだから。 We have seen the Rui card and the とびっ Kaito きり美 card. 味しいのを用意しなく That's ちゃね。 that's a lot of cards, because sometimes we don't even see like 2 cards. Hey Sana. Okay, this is pretty short. We're almost done. We're on to episode 8. Here we go. So we just haven't seen the Toya card, because Toya's gotta go to the Tenmas first. わざわざこうして呼び出してくれたということは、ついに完成したということかな。はい。ようやくですが、味見していただくに足るものが作れました。どうぞこれを。簡単な包装しかしていなくて申し訳ありませんが。いや、ありがとう。それでは開けさせてもらうよ。見た目は至って普通のカップケーキだ Better ね。 than that blue mess けれど from 驚いたな earlier. 前のものより随分と綺麗な見た目になっている。爆発もしていなければ毒々しい色にもなっていない。少し形が大きすぎて不格好なところはあるけれど、でも表面はこんがりと綺麗なきつね色だ。それにこのふわりと甘いバニラの香り、優しく鼻から抜けて I just don't like 直接 cake. 届くようだよ。 Probably because I'm allergic to と egg. ても食欲をそそる。彼の不器用だけれど繊細で優しい心を表現するかのような素朴な魅力のあるカップケーキじゃないか。That's a way to that's the one way to that's the one way to describe Toya. Beautiful intertwining of clumsiness and gentle kindness. It's simple but very hard. それではいただきます。いただきます。Oh. At least Rui didn't die this time. これは口にした瞬間に感じる生地のふわふわ感。それでいてパサつきはなくて舌触りもいい。甘さは控えめながら優しいバニラの香りが胃口をくすぐる。どうでしょうか。ああ、そうだね。とても美味しいよ。いやー、ありがとうございます。
ずいぶんと腕を上げたね。この味なら司くんたちもきっと喜んでくれると思うよ。あ、はい、そうですね。いざ渡すことを考えるとやはり少し緊張してしまいますが。気持ちはわかるけれど、そんなに構える必要はないんじゃないかな。君が幼い頃司くんたちにしてもらったことで一番嬉しかったことは何だい？自分を笑顔にしようと彼らが行動してくれたことなんじゃないかな。Flashback. Oh, no. そうかもしれないな。 That's all we got. Oh, here we go. あの時も2人は俺を励まそうと行動してくれた。ショーも素晴らしかったが、何より俺が嬉しかったのは2人の心遣いだった。誰かを笑顔にしようと頑張る人の姿は俺にはいつも眩しく見える。そしてそれはきっと今の俺も。ありがとうございます、上白先輩。おかげで勇気が出ました。ああ、役に立てたならよかったよ。そうだ、あとこれを。 Did you make him some too, or what? 少し早いですがホワイトデーの贈り物です。先輩にも What is it? とてもお世話になりましたから。Are there any Rui Toya shippers? とても丁寧にラッピングされているね。何が入っているのかな？ They basically have no relationship, I think. This is like their first ただ or second チ interaction. ョコレートを入れて少しだけアレンジを加えてみました。上白先輩のお口に合うといいのですが。 Also cupcakes. 試食したケーキも美味しかったからね。きっと大丈夫だと思うよ。ありがとう、青柳くん。ただチョコレートを入れて You mean Toya 少し and だけ Rui? アレンジを加えてみました。上白先輩のお口に合うといいのですが。 I think it's because the live 2D riggers, I think, you know, there is some laziness behind it. If you sometimes you see it, the bodies are reused, obviously. That's why you notice that's why I noticed the Minori shoulder thing, you know, from 3.0 so obviously, because basically before all the girls, you know, had that shoulder, but now only Ichika and Haruka have that one. But I think technically, I think canon-wise, I think Rui is the tallest, but Toya is also the second tallest. And then, so they're closer than like Akito. Akito is shorter, and then I think Tsukasa is the shortest. 司くんたちに渡すカップケーキも Yeah, that's why it bothers me. It probably doesn't bother everyone else because everyone else changed too. But for me, it's just Minori had, you know, everyone changed school uniforms. They changed, like, you know, either they changed a sweater or a coat or something different. But Minori is literally the exact same uniform, but her shoulders suddenly changed. Yeah, Rui should be a little bit taller, so depending on how they shift around. It's a touch they kind of missed. Sunday, a few days later. That was a school day. Okay, we're gonna see the Toya card pretty soon. お兄ちゃん、お皿もう準備した？ Yeah, I don't know if you were here when I was ranting about it. I was ranting about it for a long time. I can show you literally afterwards. バッチリ。そのテーブルクロス、裏表逆じゃない？ I'm not looking forward to 3.0. I'll be so pissed every time. But I'll have to live with it. もう早く直さないと、トーヤくん来ちゃうよ。そうだな。いや、しかし大丈夫だ。約束の時間までは So they're making dinner. But now they're just setting the table. Saki's making beef stew. Tsukasa messed up the tablecloth. Oh, he's here. サキ、テーブルクロスを直しておいてくれ。俺は鍵を開けてくる。今開けるぞ。 Yeah, I remember I posted it on
Twitter. I even Googled it. I don't think anyone has talked about it in the world. Like I couldn't find Google could not find a single article about people talking about the shoulders. こっちこそ Obviously, no one in the world cares except me. Is what it ご feels 飯 like. 頑張って作ったから楽しみにしててね It feels like I'm the only one in the world who noticed. それでは Or no one cares about Minori. 早速ではあるがパーティーを始めてい Wait, きませ wait, んか wait, wait. あ、その前にどうした No, I did feel really disappointed, and I mean, I always feel very alone. Because since I'm so お weird 渡ししたい anyways. ものがあったのですが、やはり食事の Ah, 後 here に it しよ comes. うかと Okay, 思 the い card's coming soon. Cupcakes. サプライズってことなんだろう楽しみだなほうよくわか A ら little ん busy complaining about. ではパーティ What ー were を they 始 busy めるか complaining about then? Nothing. Busy tearing. Busy, spoiling Mizu 5 and Enna 5s. とても美味しかったです。 I mean, maybe if I そうか searched in Japanese, 喜んでもらえ maybe. て何よりだ But in English, definitely couldn't find a single はい thing. 特にメインのビーフシチュー。よく煮込まれていて、 But yeah, talking about the 牛 body 肉や野 types, 菜がとても柔らかく、 Toya Sorry. and I think Rui share a body type where 素晴らしい their 味で shoulders し a た。 little bit more, よか maybe you could say broad, or it's more, ちなみに it's less ビ sloped. ーフシチューは私とお兄ちゃん2人で一緒に作ったんだ焼いたり煮込んだりは先が俺は野菜を洗って切ったぞ Tsukasa made it together. Saki was in charge of all the frying and stewing while washing and chopping vegetables. Hey, that's what I did the other day. そうだとやマリネの方はどうだったあれはほとんどサキが作ってくれたんだぞそうだったんですか。玉ねぎのピリリとした I 辛さと was just thinking レ earlier, モン like, 汁のさっぱりとした風味がよく絡み合っていて、 he seems like he's got a very refined palate. なんだ I was か like, 照 have れ any ちゃ of う the ね kids ever cooked before other than お二人と Honami? も素敵な料理を本当にありがとうございま Here した Saki has. Also, I guess technically, ID, Emu, and Saki made 食事も chocolates 済んだ last こと time だ or し something. そろそろゆっくり Was it お茶にするか Might have been cake. どうやくんお母さんがもらってきた美味しい紅茶があるんだ今入れるからちょっと待っててねあ、すみません。その前にお二人にお渡ししたいものがあるんです。 Cupcakes. あもしかして来た時に言ってたやつなになにずっと気になってたんだ That's also something they haven't talked about. これなんですが、 People don't eat cupcakes for cake. People eat cupcakes for frosting. At least American 受け取って cupcakes. ください。あこれって Like the ratio of frosting or cream うまそうなカップケーキだな is much higher あれ than for normal しかも cake. これって手作りもしかしてトーヤくんが作ったのはい。 Maybe not in お口に合 Japan, えばいいんですが。 Because, I don't know. I know Japanese people don't like, they always say American stuff is too sweet. And I kind of 手 agree 作り too. のお菓子だと American stuff is just laced with sugar and fats. ありがとう Almost too much for even good taste. すっごー嬉しいよ It's just so junky. But cupcake is kind of junky in like that way too. しかしトウヤいつの間にこんなうまそうなお菓子が作れるようになったんだいえ、実は俺一人の手で作ったわけではないん Get です。 help from? たくさんの人に協力していただいて、 He can't reveal who though. いろいろありましたが、こうして完成させることができました。そうか俺たちのためにきっとたくさん頑張ってくれたんだなですが、俺のためにいろいろと準備をしてくれたのはお二人も同じですから、本当に感謝しています。 Yeah. トウヤ私急いで紅茶の準備してくる早く Oh, really? 食べたい Yeah, American is. ああ同感だ Americans are very unhealthy. カップケーキを皿に移すのを手伝ってもらえるか
It does everything's like laced with sugar and sugar. Sugar. これはチョコチップが入ってて、こっちは抹茶かな。 Wow, he's like an expert now. He has so many flavors. What is this? なんだか見てるだけで楽しいな。ああ、 When are we gonna see the card? 見ろ、サキ。これにはイチゴが乗っているぞ。あ、本当だ。私、それ欲しいな。いいだろう、受け取れ。だが代わりに俺はこのブルーベリーをもらうぞ。はい、じゃあブルーベリーね。トーヤくんはどれにする？あ、俺はこの抹茶入りの自分用に甘すぎないものをと思って用意したんです。そうなんだ。 Yeah. それじゃ See the matcha one, みんな less 自分 sweet. の食べる分取ったかな。ああ、では作ってくれたトーヤに感謝を込めていただきます。Itadakimasu. Oddly, I guess I had a small snack right before the stream. I was like, I'm not hungry. Normally, I'm really hungry during stream. 今度はこのチョコチップ Then の I'm も just のをもらっていいか？あ、お兄ちゃんずるい。私も食べたいな。それなら半分こにするか。ほら、半分。ありがとう。 How many are they eating? 嬉しいな。 So, at least Saki has had the. Tsukasa had the blueberry, Saki had the strawberry, Toya had the matcha. Now they're splitting a chocolate chip. そうだ。トーヤくん、紅茶のおかわりいる？あ、はい、お願いします。それにしても Now I see the Tsukasa pillow on the couch. Has it always been there? こうして手作りのお菓子を食べていると It's right there. 昔を思い出す。お、そういえば昔よくお母さんが家でお菓子を焼いてくれたりしたよね。俺もよく覚えています。子供の頃、ここでお菓子をごちそうになったこと、お二人と一緒に遊んだこと、どれも俺にとってはかけがえのない大切な思い出です。トーヤ、 I don't think my mom's ever baked anything for anyone ever in her life. Actually, no. I take that それ back. に今日この日もな。トーヤくんが Somewhere 手作りのお菓子を送って mysteriously, くれ like て a year or two ago, she decided to bake something, scones, for her friends or 思い出 something. になったよ。 My entire life, she's never baked anything for us. これから先もこうやって3人で集まれたらすっごく嬉しいな。そうだな。いくつになってもこうやって3人で楽しい時間を過ごしたいものだ It な。 is. はい、そうですね。 Can't bake anything in the summer unless, you know, it's a lot of heat. Ooh, 不思議だな。 stuffing his face. They have tea. This is a Toya card though. ここに来るといつも There's a とても strawberry 安ら one, いだ気分 and there's the matcha one. I think 昔はよく心細さを感じていた。 the pillow. Yeah. 俺の気持ちを分かってくれる人なんて誰もいないような気がして、今は俺の気持ちを分かってくれるかけがえのない相棒と仲間がいる。そのおかげでもうあの頃のような心細さを感じることはない。だがそれでも今感じ Must て be る nice. このホッとするような気持ちが俺をずっと支え続けてきてくれたんだな。今日の贈り物で Stretching my 少し neck. はこれまでの恩を返すことができただろうか。わからないが、でもお二人が喜んでくれて本当に良かったな。 The end. Yeah, Toya's kind of, you know, Toya's a little innocent, but he's very sweet. That's part of his charm. Okay, let's do the
Live show. I didn't even realize this stamp existed. Ugh, one more time. I guess that's a cupcake he's holding. Okay, we have full VBS, full Wonderland, so we have 2 shows. Let's go. This was a pretty short story. Yeah, well, no, basically, Tsukasa was missing from all the stories. It was literally just Toya. It was Toya with Miku and Toya with Rui, and Tsukasa didn't show up until the last chapter. Also, does he shout less when Saki's around? I don't know. Since he wasn't performing today. Wait, it should be Rui. It should be Rui glow stick. Tsukasa's technically doesn't even have a card. Me too. Well, it's never something. That would be, yeah, that sounds, it does sound like fun. It's nothing I've considered. Though, I feel like I feel like I was doing random Hitorimbo envy, not exactly the dance moves, but like the different things they do in the Hitorimbo envy movie. I actually like that 3D music video a lot with Mizuki. I was just randomly doing them. いつも俺たちを応援してくれているみんなに向けてというわけだったんだな。ああ、そういうことだよ。But no, too old to dance. No. That's why I'm more interested in like learning the songs to sing. 積極的だね。いつもより張り切ってる感じがする。確かにそうかもしれないね。But yeah, I definitely get people doing dance covers of Project Sekai, in full cosplay on my YouTube pretty often. それはトーヤのことか? Maybe in another life, if I was 20 years younger. 実はこの間彼がホワイトデーの贈り物のためにお菓子を作る練習をしていてね。その味見役を引き受けたんだ。まあ、いろいろとあったけれど、最後には美味しいお菓子を作れるようになっていたよ。素晴らしいカップケーキだったぞ。そのケーキをもらったのって司くんなの？ああ、俺とサキのためにとトーヤは頑張ってくれたんだ。ルイ、トーヤから聞いてはいたが、随分とトーヤが世話になったみたいだな。I guess my main issue with those videos is I feel like
very rarely どういた do しまして。 they try to act out the でも、 personality of the character. 力を They 貸し just た do の the は dance moves. 青柳くん I が feel と like て it's a も little 熱心だったの bit と、 it's a little bit 司君が immersion 理由で breaking. も Like あ it るんだ never, よ。 it's never like, oh, Nani? that's actually Tsukasa there. No, it's just like, Ah. oh, it's just someone in a Tsukasa 君も costume dancing. 青柳くんのためにと一生懸命準備を They 進 don't, め they てい wouldn't たか try to らね。 act like crazy or そんな姿を shouting or 見せられては、 overconfident like that. They just 僕も do 手を the 貸さないわ dance. けには Like い if they かな try い to さ。 imitate the the music videos, そうだったの usually the personality comes through a little bit. なんだかそれってとってもワンダホイだね。とってもワンダホイだね。確かにそうかも。 That's true. That's そうだ true. ね。 It is. それに It's 何よ just by り fans. お互いのため It に is cool. 真剣に努力する二人を同時に見守れたのはとても楽しかったよ。そう言われるとなんだかこそばゆいが、まあ悪いことではないな。そうだ、司くんに一つ聞いておきたいことがあったんだ。なんだ？パーティーの日、青柳くんはどんな様子だったんだい？トーヤか。それは無論とびきりの笑顔だったとも。そうか、それなら何よりだ。 Mission success. They're probably, yeah, that's true. Well, I don't know if I'm a shy introvert, but I do understand what you mean. やっほー、みんなハッピーホワイトデー。 Yay! But like none of them act like the Kohane ones. They don't act super shy like Kohane. That would be so cute. やたらテンション高えな。だってホワイトデー楽しかったから。レン君が手作りのクッキーをくれただけでも嬉しかったのに、トーヤまで。カップケーキ本当に美味しかったよ。ありがとう青柳くん。 Oh, they got そ some うか too. 喜んでもらえたなら何よりだ。ま、確かにな。どうや、俺の分までありがとな。すげえうまかった。アキト。だが、美味しく作れるようになったのは、たくさんの人の協力があったからだ。カイトさんも、本当にありがとうございました。ははは、気にしないで。教えるのも楽しかったしね。そういや、味見役は結局上白先輩がやってくれたんだったか？ああ、それにただ味見をするだけでなく、落ち込んだ俺を励ましてくれて本当にお世話になった。上白先輩がいなければ、きっと俺は最後までお菓子を作りきることができなかっただろう。 They gotta have a performance too, ちょっ right? と困ったとこはあるけど、やっぱりいい人だよね、上白先輩。そういうことなら礼を言わねえと。トーヤのカップケーキが食えたのはあの先輩のおかげってわけだからな。そうだ、お礼ならカイトさんやメイコさんたちはもちろん、ミクにも伝えてくれ。ミクちゃん？ああ、ミクの指導も大いに助けになったからな。そうなんだ。ミクちゃん、お菓子作り得意だったんだね。知らなかったな。I didn't い know つか Miku の was 作 good っ at. たお菓子も食べさせてもらいてえな。Oh, でもミクって確か。 yeah, yeah. そうだね。 That 僕 Miku. の方からミクに聞いてみるよ。ミクも少しずつだけど上達してるみたいだし、 Something edible. しっかり準備すればきっと大丈夫だよね。それってどういう。まあ、一旦この話は置いといて。そうだ、トウヤくん、アキトくん、一緒に歌おうよ。また唐突っすね。だってほら、ホワイトデーの贈り物、まだ届けられてない相手がいるでしょ。確かにそうですね。ま、そういうことなら仕方ねえか。みんな、俺たちから感謝の気持ちを込めてホワイトデーの贈り物をしたいと思う。聞いてくれ。威風堂々。
For White Day, of course. Only fitting. Oh, this was supposed to switch to Toya. So Kaito has an outfit, and that is the Toya outfit. I don't actually know what the post-training card looks like. Yeah. 最後まで聞いてくれてありがとう。俺の気持ち、少しでも届けられただろうか。みんなの応援してくれる気持ちも、いつも俺を支えてくれている。本当に感謝している。ありがとう。よければまた聞きに来てくれ。Bye bye. Okay. Before we talk about story, well, we can talk about. No, let's talk about it first. I was just thinking about introverts. Sometimes when people call me introvert, I immediately get defensive. I'm sorry if that's how it came off, but I guess I always say I consider myself an introvert. Though I don't consider myself shy though. I think like shyness and introversion are like two different things. I also think introversion versus extroversion is kind of I think it's like a label people extroverts like to slap on things without actually having like too much there isn't much substance behind it. But yeah, that's all I want to say. So story, I enjoyed this one better than the Valentine's story, honestly. I felt like the Valentine's story was the most recent one. It might have been the most boring Project Sekai story so far. I think it may have been the most boring story so far. This one was kind of fun, at least with Toya messing up, with the Rui eating the cupcakes, and yeah, Miku being the first Vocaloid who's ever wronged any of the kids by giving him bad advice. But it was just, it was a filler story. It was kind of fun. Yeah, Center Council was like the most boring story ever for Project Sekai. That's saying something, because I'd say most Project Sekai stories are pretty good. But yeah, that was not much happened. It was, White Day filler. It was pretty fun though. I guess, I do
I am disappointed that Akito wasn't here. You know, Akito's my favorite guy. But at least it wasn't Tsukasa focused. So I really appreciated that. You know, it was really Toya and Rui focused. That's why, you know, Tsukasa doesn't even have a card. Yeah, they were making real food. Yeah, it was a fun story. Much better than the Valentine story. So next story is Tsukasa though, so that's probably why they left him out. But before I forget, since Sana is still here, I'll show you the shoulder problem. So basically, after year 2, all the girls, and some of the guys too, basically they changed the shoulder rigging where everyone's shoulders are very, not this one, this one. They're very straight across. It's like they don't have the, what's this muscle called? The trapezius or whatever. Like no one has that. So everyone is like literally a straight line across, basically. But the biggest obvious one is for Minori for me, because Minori's school outfit doesn't change. So if you look at like school Minori here, this is old Minori here. So you see old Minori and old Haruka basically have the exact same body. So you see the collar, it goes from there to there, and then the shoulder here is rounded. But for the new one, so if you go to like a new Minori Haruka story, like this one, you see Minori, this is so awkward. So Haruka still has the old shoulders, but you see Minori here, it looks like it's just straight across, like she's shrugging all the time. So especially for Minori, because her outfit stayed the same, it looks super awkward. And you know, Minori is my favorite, so it bothers me a lot. Also, Minori is not a shy girl, so for her to have shoulders like this, you know, if people have bad posture and their shoulders are shrugged, it's like they're trying to hide. So I hate that. So you having it on like, you know, having it on say, you know, Kohane or Honami, you know, it makes more sense. But you know, basically like it's on everyone except Ichika. So Ichika still has the old ones with Haruka. But like Saki, so a lot of them have these new heavy sweaters now. So the heavy sweaters you can't really tell. Yeah, so like a heavy sweater like this you can't tell. Also, you know, her pigtails are blocking it. But for someone like Honami, you know, Honami is, you know, more shy, so her having shoulders like that is more natural. Like it feels more normal. Kohane is pretty obvious too, but like I said, Kohane is very shy, so it doesn't bother me as much. I'm gonna click through. When they have one hand up, it's not so bad. But when there's like two hands down, go. Yeah, like this. It looks like she's like shrimping up. Like I'm so shy. But it really bugged me for a long time. I do think the guys, the rigging too, it's also like, you see Akito's is baggy, so it doesn't bother you. But I think Toya's is like super straight. But Toya's also kind of, you know, straight shooter, so it's kind of like, okay, maybe he's a Boy Scout. And then I think the Rui's looks a little better, also because they have those rounded sweaters. But one of the worst other than Minori is Enna. Not this one, but Enna's, what do you call it? Her plain clothes. That one's really bad to me. This one, you see this? To me, it's just like straight across. Like it's like she's wearing shoulder pads from the 80s or something, from the 80s or something like that. But it seems the worst on this one because this is not a heavy sweater, you know, so it's very, you know, it's just a shirt, you know, so you can really notice it here. Mizuki is pretty bad as well. Let me see. There's probably an Enamizu one here somewhere. Okay, so, you know, Mizuki has her bangs and her ponytail, so you can't really see it. But it's pretty bad on Mizuki as well. But that's my shoulder issue. Ever since 3.0, the new models are like this. So, you know, if you go back to, you know, older Enamizu, you know, it won't have that kind of issue. Here. See this one? So, you know, see this one? You see, you know, she has a shoulder. You know, she has this. What's this muscle called? I don't know what it's called. Trapezius? Is that what it is? Trapezius.
Yeah, trapezius basically. So that's how anatomy is. It's the new ones is almost like like a child. Something wrong about anatomy where they don't have trapezius. Everyone just has a straight shoulder. Also, no one has shoulders that straight across. Yeah, I don't know either. But see, this is their normal, their old one. At least that's what we're used to. See, when it hands down, then there's a slight curve. It doesn't have to be like I think a character with the steepest level, so the less straight across but the most angled, is actually Arata, Tono from VBS. But we don't see him too often. So, but the new ones really bugs me. The most for Enna, Mizuki, and of course Minori. Minori is the worst. Also because Minori doesn't change uniforms. But yeah, like a. Ne. That's all I got. But it's been there since what do you call it? 3.0. And I remember trying to Google it. I made a Twitter post about it. I feel like no one else noticed, or no one else. It didn't seem to bother anyone else at all. Like it just didn't bother anyone else. It was just me. It was what it felt like. But yeah, that's it for story tonight. It was fun. More fun than the Valentine's story. The next one is gonna be. I don't know what this is gonna be about, but it's a full Wonderland story. We do. I was hoping not. I was hoping we wouldn't have enough. But I was like, okay. I guess I have to, since you called it out. I was gonna try to sweep it under the rug, but let's see if I can find any. Because doing story is weird too. Because doing story is also weird because I know doing story is weird because I don't think anyone does story. Like it's pretty rare for people to do story. So it would just be jumping into anyone else. We'll see. Okay, but let me finish this first. I know Sano was like waiting for it. I should have just ended the stream right there. But the next story is gonna be, I don't know what song this is. Oh, Mr. Showtime. It's gonna be Tsukasa's story. I'm still kind of tired of him, but after that, we're finally gonna get to Samsa. Yeah, no way out of it. We have to now. Samsa, it's weird. I didn't read the story, but Samsa became my favorite song. Also, before that happened, I actually rolled on this banner. So I have the Kanade and the Enna. I don't have the Mizuki, which is the one I actually wanted the most. I wanted the Yandere and Mizuki, but didn't happen. We only did like 100 pulls. So yeah, Immiscible. I'm really looking forward to this one. I've gotten sneak peeks of the last 2 chapters at least. It involves this is Mafu Mom's debut, so the first time she gets a model. I don't know if she has a voice earlier. I think this is the first time, a voice and a model. So I can read you the synopsis, which is not really a spoiler. Watched closely by her mother, Mafuyu's interaction with Night Court continues to be limited, focusing on what she can still do for her friend. Kanade is driven to keep composing until she receives a mysterious message. Okay, that doesn't spoil anything at all. But, this spoils it if you know what this is. And I guess if you read these chapter names, you will, but we'll just leave it alone. But yeah, I'm really looking forward to this one. This one I'm really looking forward to too, even though it's a group story, so it's probably more fillery. But, I love Shiho, I love Anna as well. And then we'll see from there, yeah, but making progress. So this is in March. I know this is in March. This one's probably March as well. Okay, that's it for tonight. So for tomorrow, if I feel well, I'll probably stream. If not, I might take the day off. If it gets worse. Yeah, that was the nice of it. We'll see. But I don't know what I'll stream tomorrow. I would say it probably, I don't know. If I don't feel well, it might be Project Sekai story again. That's like my comfort thing now. I'm done with the iPad testing. I'm probably not gonna keep it. That's what it's looking like right now. So yeah, I didn't solve any of my issues. I'm just horrible at the game. It's not gonna get any better. But I'm gonna keep at it. Slowly, maybe
keep playing, but tiering wise, I don't need more tiering. I don't feel like doing a 3-hour Imperial Girl again because we're not making any progress. But maybe one of the new games, so we'll see. But thank you everyone. I will try to find someone to raid, and so stick around if you wanna raid. I was just don't like tech tests. All right, let's just let me. How do I raid? I don't remember. Let me pull up my Twitch tools. Bum 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 bum. Ba-da-dum bum. Where is it? I'm gonna clip that raid stream here, raid channel. Yeah, I'm really bad at typing. I always use the clicky ones. All right, thank you everyone. I'll see you all soon. Good night, everyone. Bye bye.